Palang dublaw yan. Yes, mga silingan kapitbahay neighborhood. I am Riri Cabrera and I'm back. Backla. Kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to click the like and subscribe para every week mapapanood mo ako. By the way, shout out sa background ko. Yes, ang ganda niyan. Ayan yung sunset December 16. Yan, 'di ba? Ang ganda. It's like 6 PM. So this video is like just a random vid about the house construction and also what happened this week. As per quick update, yes, nung Monday, they started attaching the iron bars for header dito sa aming garage. Dinagdagan din nila yung columns ng concrete para mag-connect doon sa header. And they added some hollow blocks as well dito sa aming stall number 1 and stall number 2, and dinagdagan na rin nila ng header and formworks, and they filled out with concrete. And yes, sa pinaka main house naman, yung loob, yung first floor, they also started attaching and completing the floor beam. Sa garage kasi, inuna mo nila yung header before yung floor beam. And according to Tatay Joji, if the beam is in the ground floor, that's what you call tie beam. But kung flooring na siya sa second floor, they call it a floor beam. Sa yung nasa likod ko, yan, floor beam na yan. Yan, yung pinapakita ko ngayon, it's a floor beam. It's a preparation for second floor kasi, by the way. So, this is how it looks like kapag na-install na yung floor beam para sa second floor. So, ayan. Bawat corner dapat merong floor beam kasi sila yung mismong magso-support para sa second floor, kaya yan siya. And this was the time when Kuya Opling poured some concrete para mag-connect yung mga header sa garage. According to him, the formworks must be wet before siya buhusan ng concrete para mas kumapit yung semento. So si Kuya Romel, Kuya Edgar, and Alvin, sila yung nagpapasa ng mga mixture kang Kuya Opling para ibuhos doon sa mga formworks na nasa garage. Yeah. And Kuya Opling is the only one who is allowed to do this type of job. Siya lang kasi yung pwedeng magbuhos niyan dahil kaya niyang kontrolin yung pagdaloy ng semento sa kada forms. Yan. Dahil merong technique ng tamang pagbubuhos para hindi siya agad-agad magka-crack. And by the way, this is the view of the garage nung meron ng formworks and header. Yan. Yan yung itsura niya. Unti-unti na siya nabubuo. Hi Marites! Char! Also pala mga ka-raul, mga silingan, December 16, it's Kuya Ralph and Jewel's birthday. And yes, we just celebrated. And this was the time when Ate Michelle and I went to the market to buy some seafood, and also sinabay namin yung pang-lunch ng aming empleyado. It's a simple celebration lang din naman to make them feel special and also to treat our workers dito sa bahay. We had pansit, seafood, chicken grill, bangus na inihaw, palabok, cake, from matibing. Eh, nagluto si Michelle. Okay. O, tinan mo. Palang dublaw yan, nakamas ka? Okay na yan, yay! Tsaka yan, sa Ate Jewel. Tanggalin mo kayong mask. Tayo mo. Attitude ka, birthday mo. Sama. Ayan. Kuya Ralph, happy birthday. Iinom ka na. Dali. Ilan? Hello ka. Hello. Ayun si nanay. Ayun si nanay. Hello po. Ayan yung mga workers namin. Ayun si Kuya Opling, ingay. Kami lang din naman dito. Kasi yan. Ayan. Ayan si Kuya Romel. Kuya Edgar. Ano daw kumain yung mayaman? Pagkakain niya mayaman ganito. Konti lang, konti. Tutingin ka sa kanan. Sa kaliwa. Nakasabay sa krisis ng Jaya! Paano yung mahirap? Paano yung Pag mahirap? mahirap. ang halaga ng piso. Walang ulam dyan.
Nagalawad pa ba? Yung mga tugtog ni tatay, naalala ko yung mga utang ko. Naalala ko yung pamilya ko sa Pinas. Ano ba yan? And also si Ate Jewel, she's a good singer. Let me show you a clip. There's no light since you pushed my love side on my head. Oh, 'cause leaving all light to Mali, di ba tayo ulit? Ulit yun, siyempre. Mali yung aning. Tutulungan mo ko dito. Last na to ah! Ano ba bigyan kong 500? There's no light since you pushed my love side. Ayaw mo tumigil ah. Magaganda talaga yung mga boses namin. Kumbaga tinuruan ko rin si Jewel yan kung paano kumuha ng hangin pag ganyang kanta. There's no way to hide. Hopelessly devoted to you. Yes mga ka-raul, that's just a quick update and a random vlog, and yeah, let's do some shoutout. Shoutout kina January, Jay Molina, Asanjen Janilu, and Rohana Balihani, and also kina Katrina Perez, Jethro 25, Nico Tegaldao, and si Kimberly Galermo watching from UAE, sila Ate Lovely, si Lai, si Krisha, si Hazel, and again si Kimberly. Hi mga Bex. Elson Hipolito, and kang Sir Glenn, na nag-Joseph Kamahalan, and also sa pinsan ko kang Ate Red Heart, ang Jordan Paras, ang Ale Marie Villaflor, Noli De Castro, ang Mike Enriquez, Karen David. Thank you po for watching. Yes mga ka-raul, thank you so much for watching, and see you again on the next vlog. Bye! Sa kabila, wag kailap, wag kailap. Game. Uy, no! 3. Ay, 2 na yun. Uy, bakit to? Ayan yung pera, boga. Ayan yung boga, ayan. Isa mo! Uy, dapat may bonus dito. Oh, 3 na yun ha, 3! Dahan lang! Ay, wag ka madugat eh. Uy, hindi naman eh. Okay, wow. Hawakan mo kasi dyan, lagay mo dyan. Yan. Andan mo dyan. niyo ako eh. Oh, yan. Oh, nasa gilid. Ayan, nasa gilid na sa may legs mo. Wag! Game. Kawawa naman ako, ma. Ayun nga, oh, sige, ayun, nakapatong na lahat, oh. Oh? Isin mo atin. Isin mo. Ayusin mo kasi. Mawawa ka naman. Hoy! Yung cellphone ni Mami naman sa akin, oh. Baby ko si Kulot, inaalis ng aking lungkot. Sa mga ngiti mo ako'y parang